which is the heart failure moderated by Professor Mohammed Abdelghani and presented by Professor Ahmed Shawky in the presence of Professor Hamdi Sulaiman as a panelist. اتفضل يا دكتور حامد. دكتور محمد اتفضلوا هنا. عندي اولى اعدادي وخمسه ابتدائي. في البدايه دكتور سيد حبيبي، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وال wrap up is always there. This is not the presentation, okay? احنا عملنا shift في schedule please. كده احنا مش هنشوف presentation. This year على فكرة 2026 هيبقى في the heart failure guidelines of the European Society of Cardiology. There is going to be a lot of updates عشان there is a lot of data really to look at. I'm going to take you into a small dive, a quick one عشان تعرفوا what's really going on in this world right now. Yes, this is it. Thank you. Perfect. Ta-da. Thank you. For heart failure in 2025, what happened in the new heart failure data عشان لما نلاقيها في heart failure guidelines this August ما نبقاش مستغربين. Number one, acute heart failure. We have data from Impulse, we have data from Pioneer Transition, and بعض الأدوية are really important and can be given in hospital. هي بدأت بالSGLT2 الامباجليفلوزين. عندنا داتا للداباجليفلوزين ان هو بيimprove الدايوريسيس، بيقلل hospital stay، بيحسن الويت reduction. But the most important one presented in ESC 2025 was the DAPA-ACT heart failure. كانوا ناس كلهم acute heart failure patients and they were given either placebo اللي هو العادي, were given diuretics so or above that they take a dapagliflozin 10 milligrams وكان الendpoints يا اما cardiovascular death, worsening heart failure and decompensation. Actually did not reach the clinical significance. دي اول حاجه عشان بس تبقوا عارفين في clinical data. But the diuretic data and getting the patient better quicker, which is really the same data as dictate, was much better. But you can see there is a trend to improving the outcomes by giving of the dapagliflozin 10 milligrams. This occurred in all different patients, regardless of heart failure preserved or reduced, whether it's worsening chronic heart failure or even newly diagnosed acute heart failure. The renal function, both ways worked, and the elevation of the end-terminal proBNP. وبالتبعية, do expect in 2026 guidelines بعد الImpulse, Soloist, with DAPA-ACT, there will be a trend to go for an SGLT2 in acute heart failure to help the decongestion. Digitalis, يا خبر. I think this was years ago, 17 something, صح؟ وبعد كده the foxtrot. وبعدين اختفى وبعدين رجع تاني وبعدين no. This is the really one of the most sought after trials اللي اتشافت في مدريد اللي فات, the digit heart failure. But this was not digitalis in the form of digoxin. It was digitoxin, which is mainly excreted from the liver. And it comes from the data from the DIG trial that really there is a benefit للعيانين اللي بياخدوا digitalis عشان improvement of the NIHA classification, improvement in the symptoms, which is an important part على فكرة في heart failure. ولكن there was a lot of problems. There was a lot of toxicities. وهنا one of the most important things عشان برضو أساتذتنا في EPS هيكون anybody with a bradycardia, anybody with concomitant use of rate-lowering medications at higher doses, they were excluded. بالذات كمان لو كان عندهم أميودارون. معرفش الأميودارون كل الناس مش طايقاه, لكن يلا ماشي. هو ايه اللي موجود غيره دلوقتي؟ ماشي. المهم any other procedure that was done for the patient that could improve his or her heart failure condition برضه were excluded عشان ما يبقاش this is related to the procedure. 600 عيان في each arm, around 600. One arm took digitoxin, not digoxin, and the other arm just took the same medical therapy. على فكرة, most of these cases were worsening heart failure or even class 3 and 4 heart failure. So this is really important, and the medication was very, very well sought after. Don't look at the curves because the curves seem the same, but actually لما تعمل statistical analysis, the combination of death وكمان first hospitalization was in favor of digitoxin, ويمكن يكون ده another thing that we'll see as a part of the triple, quadruple, quintuple treatment
for those with worsening heart failure or even those with heart failure and not responding to the best of medical therapy. كان بعدها بقى كان في سيشن جميله قوي كان كلها بيتا بلوكرز in those with an ejection fraction above 40. جالنا ستادي كده من اسبانيا اسمها ريبوت ما لهمش اي لازمه. جالنا ستادي من الدنمارك والسويد قال لك دي رائعه. ثالث ستادي هي اهم واحده عمل ميتا اناليسيس. So this is the meta-analysis that happened because we know beta blockers have the most consistent reduction of mortality في الهارت failure reduced ejection fraction. مفيش دواء في الهارت failure reduced ejection fraction reduces mortality as beta blockers. But the thing is, how about those with an ejection fraction above 40? Do we have data? It's controversial. Mildly reduced or preserved. فالmeta-analysis actually after these two, it was one session. One session was, the first lecture was negative, the second lecture was positive, but the meta-analysis was more towards the positive, and this shows that especially in ischemic heart disease, heart failure with mild reduced and preserved ejection fraction, yes, beta blockers are indicated, and this is a good way to go. But this is another important trial عشان نعرف ان البيتا blocker is not just in reduced, in preserved post-MI, it can be given, and it's a very good thing. زمان كان في trial اسمها الفيكتوريا عن دواء اسمه الفاريسيجوات. Did not take a lot really because it was mainly preserved للناس اللي عندهم worsening of heart failure. ولكن this year again of 2025 طلع الفيكتور trial in the ESC, and it was also looking at those with an ejection fraction below 45 taking variciguat to improve their worsening of heart failure. This is really important to take in consideration. كلهم heart failure reduced ejection fraction, معظمهم كان even less and less. This was probably the most rigorous trial. خدوا ARNI. Nearly 60% of patients were taking an ARNI. They're taking the best of therapy, and this is really good. And what happened actually, there was a reduction, يعني not significant, in cardiovascular death, composite of cardiovascular death, and the first heart failure hospitalization, like in the secondary endpoints were significant. And this has been said for a couple of years now. Variciguat is being part of the, not the quadruple, but the quintuple treatment of heart failure, reduced ejection fraction. ممكن يضاف على 4 pillars that we know for reduced ejection fraction, and it's coming. Maybe it's good, but definitely in worsening heart failure, this is very good. حد عارف الشاجز ديزيز؟ ولا الساعة بقى متأخرة يوم الجمعة ما حدش عايز يعرف؟ اوكي. اسمه ايه؟ شاجز ديزيز. لا اسمه ايه؟ ده ابتدينا كده غلط خالص. اوكي. احنا عندنا في مرض كده مشهور قوي قوي, and it's very common. If you look at the ESC وبعدين تخشوا في ACC and AHA هتلاقوا كل وسط اوروبا, وسط امريكا وجنوب امريكا بيتكلموا على trypanosoma cruzi. They have this disease اسمه Chagas disease. It causes heart failure, and what to treat, because this is not ischemic, this is not dilated, this is another type of heart failure that we want to see if our medications do work. وهنا كان الداتا بتاعت الباراشوت heart failure looking at sacubitril valsartan Entresto versus enalapril. هل ده هينفع في الشاجز ديزيز زي ما الساكيوبيتريل فالزارتان فعلا عمل في كل حاجه؟ All in heart failure reduced ejection fraction اللي هو definitely has a huge amount of data to support its usage. It was a simple one-to-one randomization, the inclusion and exclusion criteria. زي ما شفتوا, it's only solely in South and Central Americas. It's not something we see in other parts of the world. And it's used the win-win ratio اللي هي زي ال statistical analysis بتاعة الامبulse. يعني كل مرة بيتقارن كل مريض في الساكيوبيتريل arm لكل مريض في الانالابريل arm, and we record the number of wins حسب بقى ال hierarchy of the first event. احنا عايزين death, رقم 2 عايزين cardiovascular. It's يعني اللي مهتم بالstatistics يروح يفرح بقى وينبسط بيها, انا ماليش دعوة. What did it find? Was there any significant clinical benefit? No, there was no. There was no significant clinical benefit, whether heart failure hospitalization, cardiovascular death, ولكن there was a significant reduction in the end-terminal pro-BNP. So it is as good as enalapril, but mainly better only in reduction of end-terminal pro-BNP لو العيان ده عنده Chagas disease و heart failure reduced ejection fraction. كم مرة النهاردة سمعنا عن obesity? A lot. This year in heart failure,
in the ACC 2025, it was the start of heart failure preserved ejection fraction and GLP-1. GLP-1s have really invaded heart failure preserved ejection fraction بعد ال SGLT2s وبعد السنة اللي فاتت الفينرينول. And these are two important trials presented في ال ACC. كان واحد بتاع السيماجلوتايد the step heart failure and واحد بتاع الترزيباتايد. The step heart failure had two cohorts, cohort diabetic و cohort non-diabetic, but كلهم heart failure preserved ejection fraction. الثيري هنا والسيماجلوتايد in the highest of doses 2.4 اللي هو اسمه الويجوفي. هل will this improve the patient's well-being? The 6-minute walk test, the NIHA classification, will this improve the Kansas City cardiomyopathy questionnaire? Yes, it did. Not only did it reduce the body weight, which is expected, but it improved the KCCQ questionnaire or the well-being of those with heart failure preserved ejection fraction. So this was really important, and it occurred in both cohorts, the diabetics by themselves and also those who are just obese above 30. جت بعد كده في نفس الداتا بتاعت الايه summit trial. Summit trial that tirzepatide, يعني we see it in the name of Mounjaro, and it was given an up-titrated dose in those who are obese and have heart failure preserved ejection fraction. لكن هنا what's really important in clinical data, did worsening of heart failure, cardiovascular death, مش بس Kansas City cardiomyopathy questionnaire did improve. Yes, it did improve, and actually there is a clinical benefit, but still FDA is still approving them for treatment of heart failure with preserved ejection fraction. Japanese guidelines have given them okay, and they're very soon going to take an FDA approval for that too. بندي fluids قد ايه في heart failure? Very big question. Actually, this is a gap we don't know. And in ACC كان في a very nice study اسمها fresh up. هل ندي لتر ونص ولا ندي الواحد يشرب زي ما هو عايز؟ Just as simple as that in patients with heart failure. فايه رايكم، لتر ونص ولا اكتر؟ اقل من لتر ونص؟ انتوا معانا؟ كله نام. اوكي سيد عايزين نبدرها شويه. لا حبيبي. This was a very important idea because this was one of the gaps in the guidelines for heart failure. موجوده في American gaps of guidelines and also in the European. It did not have a difference on the well-being of the patient or the congestion. لكن فرقت في ايه؟ Those who had restricted fluids felt more thirst, felt more distressed. The well-being of the patient feels thirst sensation was that. Don't يعني طبعا مش هنقول للواحد يشرب 4 5 6 لتر، لكن don't restrict fluids so much in heart failure، ويمكن ده يغير في الجايدلاينز. ما اقدرش اقول كده ومجموعه الاي بي قدامي، لكن there is a lot of data دلوقتي على البيسنج بالذات الليفت باندل برانش pacing, and it showed that it has a success rate which is good. data قدامكم ما اقدرش افتح بوقي وانتم موجودين. This is impossible. Heart failure has a very important comorbidity, which is iron deficiency anemia, and here again the FAIR Heart Failure 2 trial showed that iron deficiency anemia is very important to be treated with a reduction of heart failure hospitalization, which the well-being of a patient. And this is really important because this is a concrete evidence that an endpoint is really reduced and it's really important. Okay? نيجي لآخر حاجة. اشمعنى كلكم بتتكلموا على AI؟ نتكلم على AI برضه. This is a new device, the Accuray. It's put on the sternum. بيشوف حاجات كتيرة including the pulmonary capillary wedge pressure, non-invasively, okay, through acoustic, seismic, and different visual and electric impulses. وبعد كده transfer them to an artificial intelligence app, وبعدين يقول لنا we need a little bit more decongestion, we need a little bit more care, and heart rate مثلا, and we can see the pulmonary capillary wedge pressure, the right atrial pressure, كلها non-invasive. عشان بس I know we have a lot of data on the invasive ways of monitoring the pulmonary artery pressure, and in heart failure they have been given a recommendation by the guidelines. لكن in this study شفنا improvement of patient outcomes, especially لما نعمل لهم early decongestion. This is what we saw in 2025. Next August, the USC is going to publish their 2026 heart failure guidelines. You might see a lot of this data within it. Thank you very much.
Thank you Professor Ahmed, as elegant as usual. الحقيقة أحمد خدنا في رحلة جميلة جدا، زي نشرة أخبار سريعة. طبعا اللود كان كبير علينا، يعني الدوس كبيرة، لكن احنا لقطنا حاجات مهمة. لقطنا ان الاس جي ال 2 والدابة هتنفع في الاكيوت هارت فيلير. لقطنا ان الكاردياك جلايكوزايتس الديجيتوكسين is coming back. الديجيت هارت فيلير ترايل مهمة جدا. كنا بنديش ديجوكسين زمان، كنا بنخاف منه، كنا بنخاف ان احنا يحصل لنا ديجيتاليس توكسيستي. الديج هارت فيلير ترايل بقى لها 25 سنه كانت نيوترال، وبالعكس لما الديجوكسين ليفل كان 1.2 اعلى كان في مورتاليتي اكتر. الديجيتوكسين ندي اكسكريتد من الليفر وسمول دوز، وهم اظن في الديجيت هارت فيلير خدوا مور سيك بيشنتس، كلهم كان ايجكشن فراكشن اقل من او معظمهم اقل من 30%. احمد كلمتنا على الفيرسيكوات. فيرسيكوات از كامينج باك، برغم ان فيكتور كانت بتجاوب. فيكتوريا خدت العيانين اللي عندهم ورسنج هارت فيلير، فيكتور خدت العيانين اللي ما عندهمش ورسنج هارت فيلير. النتائج كانت شويه ما هياش امبرسيف، لكن لما خدوا فيكتوريا مع فيكتور قالوا لا لا هندي. كلمتنا عن السيماجلوتايد والتيرزيبيتايد في الاوبيس بيشنتس. هل عندنا دلوقتي في الهارت فيلير ريديوسد ايجكشن فراكشن 4 بيلرز؟ هل في البريزيرفد عندنا بيلرز برضه وي شود جيف؟ حسب حضرتك عايز تشوفها ازاي. يعني هو the only data with positive primary outcome في الهارت فيلير preserved هما واحد ال SGLT2 دابا and امبا، الفينرينون ساعة الفاين ارتس، وبعد كده كمان دلوقتي السيما والتيرزيباتايد. لكن كclinical benefit it was tirzepatide. كbenefits for Kansas City cardiomyopathy it was both of them. ممكن اضيف لك الساكوبيتريل فالزرتان لو الايجكشن فراكشن فوق 50%. فانا بحييك الحقيقه وبهنيك دكتور حمدي. الحقيقه بنسعد بحضرتك دكتور احمد دايما، السهل الممتنع. انا يعني برضو يعني احب اشكر الدكتور سيد على المجهود الرائع اللي عامله، والدكتور اشرف رضا. حاجه مشجعه جدا لكل اطياف الدكاتره عندنا وكل الاعمار. كنت اسال الدكتور احمد بس في حاجتين صغيرين كده، وبرضه هنشرك معانا اخواننا بتوع الاي بي. بالنسبه للعيان اللي هو عامل مايتر فالف ديزيز او مش عامل ورافض الجراحه وفيبريليتنج وان كنترولد اف، انت بتفضل تدي ايه مع الديجوكسين او الديجيتوكسين؟ هل الكوردارون هيرجع تاني يخش في العداء ولا ايه الحكايه؟ لميا او الدكتور هيام هم اللي جاوبوا مش انا. خليني قبل هقول نقطه. كان في ترايل يا احمد اسمها كاسل هارت فيلير، جابوا العيانين اللي عندهم اند ستيج هارت فيلير ومستنيين ترانسبلانتيشن بس عندهم اتريال فايبريليشن. عملوا لهم ابليشن، حولوهم لساينس، فوجئوا النتائج كانت امبرسيف جدا. فده بس بمناسبه الاتريال فايبريليشن والهارت فيلير، بس عشان بنتكلم على العيانين بتوعنا بتوع الروماتيك هارت ديزيز. طبعا putting the patient in heart failure in sinuses is mandatory. Whenever you can't, you put him in regular rhythm. It's still mandatory by ventricular pacing, AV node, whatever. It will improve a lot. And more you become selective in the CASL, they consider also ischemic cardiomyopathy with fibrosis in the LV. But once you consider heart failure without a substrate in the LV and only AFib, the outcome is even better and better. We had a series of patients in نبعت لحضرتك العيان اللي عنده اتريال فايبريليشن وهارت فيلير وريزيستنت تعملي له ابليشن. Yes, and the type of ablation is demanding in such cases, especially if the AFib is long term and needs to be. Ablation is still يعني valid والprognosis very high أو improving في عيانين بتوعنا
بتوع اللي هم عندهم severe fibrosis في left atrium. It's very good. That is good point because it's the story of everybody. If we will put them on the table, we have to guarantee a very high success rate. It means not only by pulmonary isolation, but sometimes extreme work in the same atrium until we kill most of the atrium. Sometimes to put him in sinus rhythm. But you should consider it. You can't ما ينفعش تظلم العيان ويتساب with the theory that the success, even if his chance is 50-60%, put him and help yourself either or anti-arrhythmic like Cordarone. Especially with our population, they are young in general. It's not like abroad we have been always treating 70s, 80s. Here we are facing young population. طبعا الكلام اللي بتقوله دكتورة غالية أنا موافقة عليه تماما، بس ده يعني ده حلم جميل إن إحنا نقدر أولا نريكروت كل العيانين دي سواء يعني فاينانشال أو إن هم يبقوا مناسبين، أو بالذات بقى في روماتيك هارت ديزيز اللي أنا متأكدة إن وفي أوقات كتير بتبقى الأوريجين أوف اي اف من الرايت اتريوم، مش حتى الليفت فنتركل بس. اذا بس انا مش بقول للعيان 50-60% هي الروماتيك انا هعمل له سيرجري. انا بتكلم على عيان الاند ستيج هارت فيلير اللي عنده اتريال فايبريليشن اللي احنا دايخين في علاجه. طيب يعني السيناريو اللي احنا بنشوفه عيان، اصلا انا كان لسه عندي مريض كده، مش عارفه دكتور حازم مشي ولا لا، لكن مشي. العيان لما بيجي كده الاول انا بعمل له محاوله للكارديو فيرجن وات ايفر السايز بتاع الاتريوم، دخله رعايه، اعمل له لودنج كوردارون، ثم نديله كارديو فيرجن، وبعد كده همشيه. هنا بقى الاميودارون از مانداتوري. نجح ما نجحتش، اذا احنا كنا في الطريق اللي قالت عليه دكتوره غاليه يا ريت ونجحت ومفيش ريكارنس او مفيش نيو اريثمياس حصلت بعد كده، لان زي ما هي قالت احنا ما بنكتفيش بالبالمونري فين ايزوليشن، احنا بنعمل ليجنز ثانيه في الرايت وفي الليفت اتريوم. طيب انا عندي بقى الوضع ان عيان سواء انا مش قادره اعمل له ابليشن او هو عمل ابليشن وريكارنس وهارت فيلير، والهارت ريت بتاعه انا مش عارفه تو كنترول. وطبعا انا عندي 3 دراجز مبدئيا، الدايجوكسين والبيتا بلوكرز والايزوبتين. الايزوبتين انا مش هقدر اديه، ده هارت فيلير، فانا هدي الاثنين التانيين ولازم كومباينيشن، لان ساعات في ناس بتدي دايجوكسين الاول وبيحصل كنترول اوف هارت ريت ات ريست، لكن الديجوكسين از incapable of controlling الهارت ريت with exercise. فحتى العيان لما يجي لي في العياده او بمر عليه في المستشفى، لا يا عم ده انت كويس، يقول لي انا بنهج. هو بينهج ليه؟ لان مع المجهود يبقى I should add beta blockers the most tolerated. طيب. اوكي مش عارفه، ما هو لسه ما بتبقى، او العيان COPD فما قداميش غير الديجوكسين، هبتدي ادي الاميودارون ميبي فور ريت كنترول، او الاحسن بقى ان انا اعمل ايه ابليت